Because when you do this, uh, the, the people, I mean, in the rural areas particularly, the purchasing power of these people go up. The shops in the rural areas can now do business. So the economy, the rural economy itself is stimulated through this amount of money. So it's like an economic stimulus program. It is not just a waste. With a ripple effect. Yes. My final part on this particular question is currently the government has a program called the Inua Jamii, which is a cash transfer program to the elderly, to persons with disability, severe disability, and to vulnerable and orphans. So is this a similar program? Are you going to scrap the Inua Jamii program, or are you consolidating the Inua Jamii program and just adding from 2,000 shillings to 6,000 shillings? If you go into your records, you'll find that I'm the one who launched the Inua Jamii program in Mombasa when I was Prime Minister. It was really our idea to help the elderly people and also the people with disabilities and so on. Those are people who are not able to really fend for themselves. And it was capped at 2,000 shillings. That is a separate program. These are the other group of people. Some of them, those other ones may also be included in this group. But that this is over and above the Inua Jamii program. This one here is targeting those specific families who have been profiled by the National Bureau of Statistics. Okay. Okay. Well, former Premier, it's a good thing you've spoken about corruption, and I believe Honorable Martha, you can just speak up after him because this is a docket that directly translates to you. Now, corruption is a big thing, as the One Kenya Coalition has spoken about, and I believe it formed the premise upon which you added that extra docket of the Justice and Legal Affairs to the Deputy President when you were mentioning your shadow cabinet. Now, this would necessarily mean that the Deputy President is overseeing policies and issues pertaining to the Justice and Legal Affairs, but many would argue that in the long run it would have a ripple effect in affecting the independence of institutions such as the Office of the Public Prosecutor, we have the DCI, we have the ACC. So how then would you ensure as the executive that you do not compromise on the independence of these institutions that should be so? Of she's going to talk to you about the details. Yeah. But let me just tell you that we have one government. And the government now consists of three arms. You've got the executive, you've got the judiciary, and you've got the legislature. All these three arms are interdependent. If one is not working properly, efficiently, it actually affects the other arm of the government. See, so it is necessary, therefore, for these three arms of government, in spite of the independence, to also see the interdependence of them, because they are all providing services. The executive cannot perform its work if the judiciary is not working. You see, if the judiciary is not working, it actually affects the executive. See, when you are talking about the criminals, and if these criminals are arrested, and then they are taken to court, and then they are released, of course, they become a drag on society. You've got how many cases have you had a criminal who was killed or who was threatened to kill? I think it just happened last week. He's taken to court, he's been given a bail, he comes out and goes and kills his mother. See, so something is wrong somewhere, which must be addressed. The same thing with the legislature. If Parliament is the one that passes the laws, the executive implements the laws which Parliament has passed. They use those laws to govern the country. Then the judiciary interprets the laws and to see that the laws are being implemented, they're not being violated. But if the legislature makes wrong laws,
then the executive also work is affected. So there must always be a kind of cooperation. I think people are pushing this word so-called independence too far, as if they are in different countries. That you've got, like, for example, independent, you've got these commissions that we set up in the Constitution, that each one of them is now dependent on its own. You cannot interfere with what they're doing. They are protected by the Constitution, even if they're not doing their work, or even they're doing it wrongly, that there's nothing you can do about it. I don't think that is what is intended in the Constitution. You see, there's independence and there's also interdependence, generally. So, like when you talk about the criminal justice system, you've got the investigative arms of government. Then you've got the procedural arm of government, the DPP. Then you've got the judiciary. You see? So sometimes you find the police themselves collude to shield criminals. But sometimes the police have done their work. The DCI has done its work and has gotten sufficient evidence. The DPP refuses or says this evidence is not sufficient. And it's discretionary on him. He refuses to prosecute. Or when it agrees to prosecute, takes to court, then the courts themselves are compromised. And you know that courts sometimes are compromised. So a court that is compromised, in my view, is worse than the criminals, because it protects the criminals. Okay? But then, this is a conversation I've had when I was a prime minister before, with the then Chief Justice, when we were having those problems. But that was, of course, the situation prior to the new constitution. Okay? So my view is that, yes, independence is there, but there's also interdependence of these arms of government, because ultimately you want the delivery of services to the people to be done efficiently. Okay. Well, Honorable Martha, I'm sure there's a lot of uncertainty to this role because you'll be the deputy president and there's also this additional role. And according to Article 147(4) of the Constitution, you cannot hold two offices. So maybe if you just respond to the same and clarify what this would mean as a member of the executive overseeing certain arms of the judicial aspect. I think that's a misconception. Okay. If you look at the description of what a deputy president does, is be the principal assistant of the president and perform any other duties assigned by the president. So any other duties is covered. You can hold a ministerial docket. And there's no difference when a deputy president holds a ministerial docket and when any other minister holds. So the framing of the question, as though having a deputy president hold the office of Justice and Constitutional Affairs Ministry is an oppressive thing, is wrong, is misleading. It is a ministerial portfolio like any other. And for people to understand the three arms of government, it's like pieces of a jigsaw puzzle. The three of them fall into place and make the whole. So they are independent but interdependent. And the Justice Ministry is a coordinating ministry. It doesn't prosecute. It doesn't arrest. It doesn't decide on the cases. So it's a more policy and coordination so that when arms of government get together and you want to find where things are not moving and whether we are moving according to the policy direction and to support each other in execution, not in decision making. When the government proposes to Parliament a bill, it doesn't sit in Parliament to pass that bill, but it's a government proposal. When the government sitting with the judicial arm asks for speedy movement of cases,
it doesn't go in to determine those cases or to hear the evidence. It's talking about policy direction. So that, for instance, if we need any law to limit how long certain cases can sit, then it's agreed together in a consultation. Proposals are made by the relevant department and placed forward. So there's no contradiction whatsoever. The Azimio government will be a government that upholds the rule of law and constitutionalism, and will strictly do things in accordance with the law. So I'd like people to know that it is not a contradiction for a deputy president to have additional responsibilities assigned by the president. Okay. And that's precisely what we are talking about. And fighting corruption, if I may add, is more than just about going to court. It involves giving the public confidence that the government is serious about what it is doing, so that the public can be partners in the fight against corruption. And if we wind backwards and go to 203, basically, when the NAC government came in, the public was so inspired by the zeal and the commitment of the NAC government that members of the public could actually stop policemen from receiving bribes on the roads. Members of public chose to walk to force the matatu industry to accept the Michuki rules. Members of public recovered the Kenyatta International Conference Center from those occupying it and claiming ownership, and handed it back to the relevant ministry. This is the kind of thing we are looking for, that we will demonstrate our commitment to fighting corruption and make the public our partners in this fight. And that goes beyond just applying the law, and also working seamlessly with those in the criminal justice sector, the courts, the legislature, where we need to tighten the laws, etc. Okay. Well, Yeah. even as we continue with certain aspects of the manifesto that you gave out as a coalition, a big and integral part of this year's election is pegged around the women factor. Yeah. And when we talk about the women factor, we talk about the 2/3 gender role representation, especially in the bicameral house. Now, your competitors, from the suggestions that they've been given, many have argued there's a lot of practicality, for lack of a better word. They've spoken about giving half of the government to the women. They've signed charters. They've also spoken about putting up a kitty for the women. And they've added to that and said that they're going to achieve the 2/3 gender rule within the first 100 days in office. On your side, what is the assurance that you're giving women, despite you being potentially being the first female deputy president? What assurance are you giving people to say that, you know what, moving forward, we're going to have better representation of women in our government? It's easier said than done. For us, the commitment is demonstrated. Right now, Azimio is not saying that we will do for women ABCD. My principal, seated right here next to me, appointed me his deputy. That's a demonstration of the commitment. So when we say that we will fulfill, we will continue the implementation of the Constitution, which includes the 2/3 gender rule, we have demonstrated it. When my principal says that he actually believes in 50-50, he has not just the 2/3 gender rule, but 50-50. He has already demonstrated it. So for the competition to claim that they have the commitment, where have they demonstrated it? And we have gone beyond that. If you look backwards, and I always tell this story, that when we came from Beijing in 1995, those of us who were in parliament then were bringing in motions for the implementation of the commitments in Beijing. And I remember my sister, the Honorable Charity Ngilu, governor of Kitui, and Senator Beth Mogo bringing such motions. On my part, I proposed the Equality Act
and the domestic violence bill, which was later to be adopted by the government. But only one man joined us and brought a motion to set up the Gender Equality Commission. That man was none other than the Right Honorable Raila Amolo Odinga. So that is just to show that the commitment of Azimio to women's issues runs deep. It's not just about this election, it's something that we practice. And if you look even in Parliament, a majority of the elected women will be from his party. And even now, those running, there is quite a good number. So I'm saying our commitment is demonstrated. I don't want to talk about my part because I think that it goes beyond saying. Okay. So we will not only implement the 2/3 gender rule, which is the starting point, but we will go beyond it, and that commitment has already been shown. All right. After that question on, fighting corruption and the position of women from Alan Owino of K24, my colleague, Belita Oletenges from from NTV, has a question on youth and the position of youth. Thank you very much. Ningependa kuuliza swali langu kwa lugha ya Kiswahili. Nafasi za ajira ni jambo ambalo mmeahidi kwa pamoja, na ni shina muhimu sana katika uchaguzi ujao, ikizingatiwa kuwa gharama ya maisha imeenda juu. Lakini tukizingatia kwamba serikali ya Jubilee ilikuwa imeahidi nafasi za kazi milioni 1 kila mwaka kwa awamu yao ya pili, je, nafasi yenu ya uwazi kabisa au mbinu ambayo mtalenga kutumia kuhakikisha kuwa mnaongeza nafasi za ajira nchini hususan kwa vijana, na pia mbinu ipi mtakuwa mnatumia ili kuhakikisha kuwa watu wamepata ajira humu nchini? Ndio, sisi tayari tumesema katika manifesto wetu ya kwamba kwanza tunaongea kwa jumla juu ya uchumi, na tumesema tunataka kupanua uchumi wetu. Kwa mfano, tumeongea juu ya mambo ya viwanda, na tumesema tunataka kuona kama kila county iko na viwanda, kwa sababu tunaongea juu ya county moja, product moja, one county one product. Na hii ni mambo ambayo sisi tunataka kuanzisha kwa njia ya haraka. Maana yake tayari utafiti imefanyika, tunajua ni nini inapatikana katika eneo hii na eneo hii na kadhalika. Lakini haya yote sisi tunategemea Wakenya. Wakenya ndio tunategemea kabisa. Kwa upande mwingine kama serikali, tunajua wakati huu vijana wetu wengi sana wako na shida mingi zaidi. Na tunataka kuanza kuleta ile ajira ambayo inaweza kuajiri vijana wengi zaidi. Kwa mfano, kazi mtaani. Tunasema tutarudisha kazi mtaani mara moja kama tunaanza. Yani tukuna kwa mambo short term, as immediate, mid term and long term. Vijana wetu wengi vile vile wana ujuzi, wamesoma. Kwa mfano kwa upande ya ICT wako na ujuzi wengi zaidi, na tuko na changamoto kwa sababu ya kutokuwa na ile connectivity ya kutosha, haswa katika eneo za mashambani huko. Tunataka kusambaza ICT ifike kwenye vijiji wetu, ili vijana wanaweza connect na wanaweza hata kupata ajira kwa kampuni ambazo ziko nje ya taifa letu. Wanaweza kufanya kazi hizo huko. Vile vile tumesema tutaanza hazina mpya ya mkopo, pale ambapo vijana wanaweza kwenda kukopesha pesa ya kuanzisha biashara yao, na walipi riba yoyote mpaka baada ya miaka 7. Hayo yote ni vitu ambayo tayari zimeangaliwa na wataalamu wetu, na najua inawezekana kufanyika. Tukileta mambo kama haya, vijana wengi kwanza wataweza kunufaika kwa hiyo mpango. Lakini muhimu zaidi ni mafunzo.
tunataka toa mafunzo kwa vijana wetu. Ndio sasa tunataka kupanua motivates ziwe katika kila sub-county ambayo vijana wanaweza kwenda pale na kupata mafunzo ya aina tofauti tofauti ili waweze kwenda kuanzisha biashara yao. Yaani watu wengi katika taifa letu wanaangalia serikali. Wengi ukienda mahali wanasema kabila yetu au ukoo yetu hawajaajiriwa katika serikali. Hawajaajiriwa katika serikali kila mahali mikienda. Lakini serikali inaweza tu kuajiri watu kadhaa. Kwa mfano wakati huu ukichukua serikali ya kitaifa, yaani wale ambao wanaitwa civil servants, na atuweke polisi ndani yake na jeshi na kadhalika, alafu weke hata wale ambao wameajiriwa katika macounties, idadi inakuja na kuwa 700,000 peke yake, 700,000. Na hizo nafasi haziko wazi. Watu wameajiriwa tayari katika hizo nafasi. Nafasi inatokea kama mtu anakufa au anastaafu. Na hiyo ni 10% peke yake. Kwa mfano inakuwa 70,000 kila mwaka ndio kunapatikana kama vacancies. Lakini kila mwaka sisi kama taifa tunamwaga katika soko la kutafuta kazi watu karibu 1,000,000. Wale ambao wanawacha shule kwa darasa 8, kwa darasa 12, wengine wanatoka kwa ile vituo vingine na chuo kikuu, karibu watu 1,000,000. Kwa hivyo mpaka tuangalie sekta ya kibinafsi, private sector, ndio itaweza kutoa ajira kwa wale vijana wetu wote. Sisi tunataka kuona kama Wakenya wenyewe wanapewa fursa ya kuwa kama investors. Wakenya ambao wako hapa na wale ambao wako nje. Juzi sisi tumekuwa na conference na diaspora wa Kenya, tukiwahimiza ya kwamba tutafungua Kenya ili wao wanaweza kuleta pesa zao na kuinvest hapa Kenya. Kuna vile vile wageni, ile kitu ambayo inaitwa FDI, Foreign Direct Investments, ambao wanataka kuleta mali zao hapa, kuanzisha biashara hapa na kutumia Kenya kama mahali ya kutengeneza bidhaa na kuuza katika soko hii ya kanda ya Afrika Mashariki. Kuna wafadhili wengi sana wanataka kukuja hapa Kenya. Wengine ambao sasa wanataka kutoka China, kutoka nchi zingine waje hapa katika bara ya Afrika. Sasa shida ambayo iko hapa ni mazingira ya wale kuleta mali yao hapa. Juzi mimi nilikuwa na wale mabalozi na wafanyabiashara kutoka Ulaya. Wanasema makampuni yao kubwa kubwa wangependa sana kuja hapa, lakini mazingira hapa ya kuweka mali yao hapa ni sio sawa, kwa sababu unakuja hapa kwanza ile kitu inaitwa bureaucracy. Pili corruption iko juu sana. Alafu sasa wengine mtu anakuja hapa amesema yeye anataka kuanzisha kiwanda, amenunua shamba, kisha mtu mwingine anaenda mahakamani nasema hiyo shamba ni yangu, maanake tuko na title deeds mabandia. Alafu yeye anakwenda anapata injunction kwa court, jamaa hawezi kuendelea na kazi yake. Court hii imefunga hii maneno na hiyo kesi haisikizwi miaka 3, kesi haijamuliwa. Juzi nilikutana na Amerika, yeye amekuwa hapa sasa kwa miaka 3, anakuja
kesi imeahirishwa, ati yule jamaa ambaye alienda mahakamani hayuko, wakili hajakuja, mahakama ameahirisha kwa miezi 6. Ananiuliza mimi, Raila, hawa jamaa, do they know I'm coming from the LA? Do they know where LA is in this world? I'm not going to come again here. You see, this guy has been wanting to invest in the country, but he cannot, because somebody who is holding a wrong title deed has gone to court and has gotten an injunction, and the matter is not being heard. So if you say the judiciary is letting us down, creating a very unfriendly environment for investors, we know what you're talking about. Lakini sisi tunataka tukiingia ndani tufungue, manake hii italeta ajira mingi kwetu. Tumesema tunataka kujenga special economic zone ile ya Dongo Kundu ili kufanya kazi, ingine tujenge Lamu, ingine tujenge huko Kisumu, tayari ingine tunataka kuweka hapo Voi, okay? Na iko industrial parks ambao sisi tutaweka eneo kama Nyeri, tutaweka industrial park huko, eneo kama Embu tunafanya namna hiyo, Garissa na kadhalika. Tunaweza kuleta vitu ambavyo vitatoa ajira nzuri kwa vijana wetu. Kwa hivyo sisi tuko na mpango mingi sana kwa vijana na kwa kina mama, na tuna hakika ya kwamba inawezekana. Mheshimiwa Martha, kwa kifupi tu, Mheshimiwa Raila Odinga amegusia kwamba kila mwaka tunao wasomi ambao wanafuzu 1,000,000, lakini je, mrengo wa Azimio pengine unalenga kuwa na nafasi ngapi za kazi kila mwaka? Nafasi za kazi tunaweza peana figures na ziwe juu au chini, lakini vile kinara wangu amesema, ukiangalia sekta ya SME wa sasa ina zaidi ya watu 2,000,000 wakipatiwa mazingira sawasawa ya biashara, sababu hata wao wanafinywa na ufisadi. Ukienda kuuliza license, ukienda kufanya nini, unaona hata mtu wa welding anaulizwa certificate ya health saa zingine. Hizo vikwazo zote zinaletwa na ufisadi, zikiondolewa, kazi zitapatikana nyingi. Na kazi si za wekezaji wa kutoka nje peke yake, ni mazingira ya kila Mkenya. Na ndivyo tuweze kuwa na kazi za kutosha kwa vijana wetu. Na lazima tujaribu, kama wale wanakuja kwa market ya kutafuta kazi ni zaidi ya 1,000,000, lazima tujaribu tuone zile kazi zinapatikana, zinalingana au zinaongezeka. Na hii haiwezi fanyika mara moja, inafanyika kwa taratibu zile tutaweka, na tuko tayari kufanya hiyo yote. Kabla hujamaliza hiyo, kwa MSMEs, yani jua kali, sisi tayari tumesema ati sio tu kuwatambua, lakini kuwasaidia wao ili waweze kupata mkopo kwa gharama ya chini. Na vilevile tumesema tutaleta ile kitu inaitwa shahada ya jitihada, recognition of prior learning, RPL. Yani wengine wao hawakuenda kwa shule mpaka wakapata shahada ya shule, lakini wameenda wakajifundisha kazi na wana ujuzi zaidi. Mwingine anajua kuchoma vyuma, yani welder, mwingine ni mechanic, mwingine ni electrician, mwingine ni plumber, mwingine ni mason, mwingine ni carpenter, mwingine anajua kuezeka paa ya nyumba na vigae na kadhalika. Lakini sasa wakati huu hawezi kupata kandarasi ya serikali kwa sababu hawakuna ile certificate. Sasa sisi tuwapatia hiyo certificate, ndio tunasema shahada ya jitihada, na wakiwa na hiyo wanaweza kupata kandarasi ya serikali bila kupitia kwa mabwanyenye ambayo
nyonyesha jasho lao. Naam, nampisha mwanahabari mwenza Nancy Okware kutoka idhaa ya taifa KBC. Naam, shukrani. Bwana Raila, tukirejea